everyone. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos esperando unos minutos para ver quién más se agrega. Just gonna give it a couple of minutes while people are still kind of jumping on. But definitely have quite a few things to talk about today. Ok, bueno, ya vamos a empezar. Hay varias cosas de las que tenemos que hablar, así es de que, perdón, como siempre voy a empezar en español y luego las voy a repetir en inglés. Para empezar, estamos muy emocionados y muy felices de que ya oficialmente ya tenemos como casi un mes, o más de un mes, que ya abrimos nuestro nuevo hospital, Hospital Azar, y nos ha ido increíblemente fabuloso. Así es de que estamos muy, muy contentos de poder ofrecerles este tipo de atención, este tipo de medicamento, o sea, de todo, o sea, de un hospital que tiene todo nuevo, los cirujanos mejores que tenemos, la atención de todos los enfermeros, enfermeras, de los doctores que están ahí. Todo ha estado maravilloso, así es de que estamos muy contentos y si aún no han visto la información de nuestro nuevo hospital Azar, ahorita les pongo el enlace en los comentarios para que puedan ir a ver toda la información sobre el nuevo hospital. So I was just talking about how we're so happy that we finally, it's been like a little over a month, but we finally opened our new hospital, Hospital Azar, and it has been going wonderfully. We have, such amazing staff there. Everybody's super attentive. Everybody's super, just like happy to be there. And I feel like it definitely reflects who we are as a company. And we're just so thrilled to be able to finally have a place of our own and, give you guys that like state-of-the-art, experience. So very, very happy about it. And if you haven't checked out the information on it, we'll drop the link in the comment section so that way you guys can go and take a look at all the information for the new hospital, Hospital Azar. La otra cosa que quería también platicar sobre las horas de visitación, porque han cambiado un poco de cómo estaban cuando estábamos antes en el hospital de mi doctor. Ahorita están un poco raras, pero básicamente está como lo quebraron en dos porciones. Como siempre, el acompañante no puede estar en el hospital con el paciente, pero sí puede visitar al paciente mientras está ahí durante el tiempo de recuperación. Y los horarios vienen siendo de las 10 a las 12, de las 10 de la mañana a las 12 de la tarde. Y luego de ahí los regresan al hotel. O si usted se quiere quedar en un restaurante o algo local por el hospital, puede hacerlo también. Pero no va a volver a poder ir a visitar hasta como a las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Y así es básicamente como hasta ahorita los horarios para ir a visitar al paciente. Así es de que si tiene cualquier pregunta sobre eso, por favor comuníquese conmigo o con su coordinadora para que le puedan explicar un poco más sobre todo eso. So I was just mentioning about the new kind of weird visiting hours we have now, since they have changed from when we were at Mi Doctor Hospital. So right now it's kind of breaking up into two chunks throughout the day. So the first visiting section is from 10 a.m. to 12 p.m. And then after that, you can go back to the hotel, wait there for a bit, or you can just kind of hang around the hospital if you want to. There's definitely a lot of like restaurants and shops and stuff that you could just kind of hang out there for until it becomes visiting hours again, which is 5 p.m. to 7 p.m. But if you have any questions about all of that, please reach out to your coordinator, and I am sure they'll be happy to kind of further explain all of that to you. All right. Bueno, la otra cosa que quería hablar, sobre lo que quería hablar es de la transportación, el transporte, porque hemos tenido, no mucho ya, pero sí ha pasado de que muchos pacientes, tienen o escogen sus horarios de vuelos
para el día que llegan, al día que se regresan a su casa, no los escogen adecuadamente a los horarios que nosotros les pedimos. Por ejemplo, el día que ustedes lleguen, que es el día antes de la cirugía, les pedimos que por favor lleguen más tardar, si se puede, a mediodía, tiempo pacífico. Pero si no se puede, sí hay un poco de flexibilidad con eso, pero por favor comuníquese con su coordinadora para que ella le pueda explicar más o menos qué es el horario, pero generalmente es llegar antes o a las 12 de la tarde. De regreso, para cuando se regresan a su casa, sí les pedimos que por favor, sus vuelos de regreso, el horario sea más temprano, 2:30, 3 de la tarde, porque normalmente cuando el día que los van a dar de alta les hacen pues todos los exámenes posoperativos para asegurar que todo salió bien, todo está bien, y de ahí los llevan a la farmacia a recoger el medicamento para su tiempo de recuperación, y de ahí se regresan al aeropuerto, que vienen siendo que va llegando al aeropuerto más o menos como a las 11, posiblemente 12, así es de que queremos que tengan un tiempo bueno para que no estén sintiéndose apresurados. Por eso que su vuelo de regreso, que sea lo más temprano posible, es 2:30, 3 mejor de la tarde, tiempo pacífico. Okay, so now I'm just going to talk on the transportation regarding flight times and stuff. So typically we do ask patients to arrive the day that they arrive, which is usually the day before surgery, that they arrive no later than 12 p.m. Pacific Standard Time. We understand that there are exceptions sometimes that have to be made because of, where you live, and, there's only so many options you have. But you can definitely talk to your coordinator and they'll be able to let you know, like, if there's a time that's just like a little bit after 12, or like what time, whatever time it is, like they'll let you know if that's okay or if it's not. But typically we do ask you to arrive before or by 12 p.m. Pacific Standard Time, just because by the time the driver picks you up and then drives you across the border into Mexico, you'll have to get checked into the hotel first, and then you get taken to the hospital to do all of your pre-op labs and go over your surgery schedule and all of that. So we just don't want you to feel super rushed, which is why we ask you to arrive a little bit earlier than you normally would be able to, because pre-ops are done around 2:30 p.m. So we just want to make sure, like I said, you have enough time to check into the hotel and, not feel like you're running out of time. As far as the return flight, so this one, we do ask patients that the absolute earliest, if possible, the absolute earliest is typically 2:30 p.m. But if it's better, like it's much better if you're able to do your flight time from 3 p.m. kind of thing, because sometimes, depending on the time of year, there is a lot of traffic. There can be a lot of traffic to get back into the U.S. So sometimes the lines are very, very long to cross the border. It's not always the case, like I said. Usually it's fine. We haven't had many incidents where patients haven't been able to make it back in time. But we do ask that your return flight is from the earliest 2:30, 3 p.m. But again, if you have any questions on any of this, please reach out to your coordinator, as they will be able to assist you with more detail. But you are given your times, your dates and times for your arrival and return flights after they've finalized your booking, and you get a confirmation email with all those details. Hi, Cindy. All right. Ok, lo último que yo tenía en mi lista es de que vamos a platicar sobre el live webinar que tenemos este sábado a las 10 de la mañana, tiempo pacífico, con el doctor Alejandro Gutiérrez. Y
básicamente, si no han asistido a un live, lo que hacen es que van a conocer al dueño de toda la compañía, que es Ron Eli, y también van a conocer al doctor Alejandro Gutiérrez, que le van a poder hacer todas sus preguntas que ustedes quieran sobre cualquier procedimiento, sobre cualquier cosa médica, sobre el hospital, sobre lo que ustedes quieran, le pueden preguntar a él. Y al último les hacemos una rifa donde un paciente de los que se inscribió para estar en el webinar puede ganar $2,000 de descuento de su total. Sí va a tener que hacer la cirugía con el doctor Gutiérrez, pero pues es el jefe de los cirujanos, así es de que es pues, de los mejores. Pero este sábado, el 2 de noviembre, a las 10 de la mañana, tiempo pacífico. Se les va a mandar un recordatorio, así es de que por favor manténganlo vigilado. Se puede mandar por correo electrónico o mensaje de texto. Pero se pueden comunicar con su coordinadora también para que ellas les puedan mandar el enlace también si no lo agarran. Okay? So I just wanted to touch on this Saturday, November 2nd at 10 a.m. Pacific Standard Time. We will be having our live webinar with Dr. Alejandro Gutierrez. And if you've never been to a live webinar before, it's basically you get to meet our CEO and founder of Mexico Bariatric Center. His name is Dr. Ron Eli. And you'll also get to meet our chief surgeon, Dr. Alejandro Gutierrez. And pretty much they just kind of go over like the whole process and like what to expect while you're there, and answer any of your questions that you might have. The surgeons do try to get to all the questions during the live, but sometimes it doesn't work out that way. But we definitely have our Facebook administrators, keeping tabs on everybody and making sure all your questions are answered. And at the end of the webinar, we do a raffle where one of our patients that signed up for the webinar gets $2,000 off their total price. So definitely keep an eye out for that. Again, like I said, it's this Saturday, November 2nd, at 10 a.m. Pacific Standard Time. All right. Bueno, ya que no tengo muchas preguntas en los comentarios, solamente voy a hacer todo como más o menos explicar el proceso de cómo es todo con nosotros. Básicamente lo primero que se debe de hacer es llenar un cuestionario de salud. En ese cuestionario o formulario de salud, usted va a poner toda su información médica, o sea, toda su historia médica. Y así es como el cirujano va a poder decidir qué es lo mejor recomendado para usted, basado en su historia médica. Por eso es importante de que ponga la información lo más preciso que se pueda. Ya después de eso, ya que usted está aprobado, su coordinadora, si solamente habla español o prefiere alguien que hable español, yo seré su coordinadora. Pero si no, tenemos un montón de coordinadoras que son genial. Bueno, ya después de que ha sido aprobado para la cirugía que el doctor le ha recomendado, ya entonces el siguiente paso viene siendo más o menos viendo las fechas en las que está interesado, y de allí para programar su cirugía solamente se ocupa un depósito mínimo $195, que no es reembolsable, pero es parte de su total. Y ya después de eso usted puede ir haciendo pagos como guste. Lo único que le pedimos es de que el pago esté completado más tardar 2-3 semanas antes de la cirugía. Sí hay opciones de que la pueda pagar en persona en el hospital, pero eso ya es un poco más, con mucho más detalle. Así es de que cualquier pregunta sobre eso, hágaselo a su coordinadora. Y ya después de eso se les manda un correo electrónico con toda la información, los siguientes pasos que debe de seguir para asegurar que todo está bien, para que esté preparado bien para el día de su cirugía. So I was just saying, I was kind of explaining kind of the general idea of, what the whole process is from like start to finish kind of thing for certainly from the day you're
you fill out your health questionnaire to the day you have your surgery. So first biggest step is filling out your health questionnaire, and make sure, you try to fill it up with as much detail as possible. It doesn't have to be super, super exact all the time, especially the dates. Like if you've had previous surgeries, we don't have to know like specifically what date, as long as we know like what month and year. That works perfectly fine. But I was also mentioning that that's the biggest step, because that's how the surgeon ultimately decides what the best recommendation for you is going to be. So it is very important that you try to fill it out as much as possible. And once you're approved for surgery, depending on whatever, surgery either you're interested in, or if the surgeon has a better recommendation for you, you'll be reached out to by your coordinator. They'll let you know like what you've been approved for, what the total is, any other questions, like what's included in the package and all that stuff, the all-inclusive package. After that, you kind of start to look at dates. And then once you have a slightly specific date in mind, because you don't technically have to have a very exact date before you book your surgery, you could just kind of have like a ballpark idea. And from there, all we require to book your surgery is just a deposit of $195 minimum. It is part of your total, so it's not a separate cost or anything. And you can make payments, like you can create your own payment plan kind of thing. We call it a layaway payment plan, because you can like make payments as you go towards your total remaining balance. All we ask is that it is paid in full at the latest 2 to 3 weeks before surgery day. There are some options where you can technically pay for it in person while you're at the hospital, but there's a lot more detail in those, so just make sure you reach out to your coordinators if you have any questions about doing that. But basically it's a cashier's check, cash, or money orders. And then once you choose your day and you've been finalized, if you need to reschedule your surgery, because you can technically book your surgery out for up to a year in advance, and then if you need to reschedule because you want to do it sooner or you need more time, we could always do that. The first reschedule is free, and then after that we just ask you to pay like an extra certain amount. I think it's $200 towards your total, so it's never going to be like a separate charge. Anything we ask you to pay is always going to be towards your total. The only thing that's separate technically is the medical tourism insurance. But it's not like mandatory, but it is recommended, because you never know, if there's something that could potentially happen while you're there. And again, if you do have questions about the medical tourism insurance, please reach out to your coordinator. We have an email that we can send you with all the details on that. And yeah, once you have that, your surgery has been finalized, you will receive a confirmation email from your coordinator with all of the details on what the next steps are. The email literally breaks it down for you, like step 1, step 2, step 3. So it's easier for you to just kind of keep tabs on, what you need to do as you go to prepare for surgery. La otra cosa que quería también platicar sobre es de la dieta preoperativa y posoperativa. Todos los pacientes tienen una dieta preoperativa que se requiere antes, obviamente, de la cirugía. Y esa está basada en su índice de masa corporal. Dependiendo de cuánto pesa actualmente, cuánto mide de altura, se calcula su índice de masa corporal. Y la dieta preoperativa es básicamente una dieta que es baja en carbohidratos, baja en grasa, baja en azúcar, con 2 días de líquidos claros. Y eso se tiene que completar durante su tiempo antes del día de la cirugía. Tenemos un nutriólogo que está certificado, es profesional, que se va a comunicar con ustedes sobre esa dieta preoperativa más o menos una semana antes de la cirugía, dependiendo de qué tan lejos la programa. Él se comunica con ustedes y les explica todo lo que deben de hacer durante ese tiempo. Les manda una guía que ustedes pueden seguir para poder asegurar que están haciendo todo bien para preparar su cuerpo para la cirugía.
Y sobre la dieta postoperativa, esa es lo mismo, el tiempo es el mismo, no importa la índice de masa corporal, no importa la cirugía, es la misma guía para todos. Y básicamente va como en etapas, cada etapa es una semana. Y son en total como 4 semanas, 5 semanas por ahí. 4 semanas. Y igual como la dieta preoperativa, el nutriólogo les va a mandar la guía y él va a estar disponible para ustedes para cuando lo ocupen, no importa cuándo tuvieron la cirugía, no importa si no es necesariamente sobre la guía. Cualquier pregunta de nutrición, ustedes van a tener acceso a él. Y no habla español, pero sí lo entiende. Así es de que lo entiende perfectamente. Y si le manda mensaje, pues les puede corresponder en español también. Pero esos son los requisitos para las dietas antes y después de la cirugía. Y él también les platica sobre las vitaminas y suplementos que deben de tomar después de la cirugía. So I was just talking about how the pre-op and post-op requirement diet for everybody. So everybody is required a pre-op and post-op diet. The pre-op diet is a little bit different because it is different for everybody in length, depending on your BMI. So depending on your BMI determines like how long you have to do it, like I'm saying. So it's a low carb, low fat, low sugar diet with 2 days of clear liquids. And we have a certified nutritionist that reaches out to you about a week or so before you're supposed to start it, depending on when, like how far out you book your surgery and how long like you need the pre-op diet for. He reaches out to you with all the details and sends you the guide that you should kind of follow. And if you have any questions, always reach out to him. And if you notice in the comment section, Vivi has posted the guides, so that way you can take a look at those as well. If you're already booked, just reach out to the nutritionist if you have any questions on any of that before, if he hasn't reached out to you. Or if he has, you still have access to him, so you could always reach out to him for any nutrition questions. The post-op diet is the same for everybody. Doesn't matter your BMI, doesn't matter what surgery, everybody has to follow the same guide. And it goes in like stages. And I think it's a total of like 4 weeks. And he sends you that guide as well. And it breaks it down pretty well, but if you do have any questions at any point in time about the nutrition side of anything of all of this, you'll always have access to that nutritionist, and he'll be more than happy to answer your questions. The other thing was sometimes, I know this isn't like a super normal thing, but I know I've worked with some patients where they have kind of done like a low carb, low fat, low sugar diet, and they've been very strict with it for some time. So sometimes a patient's BMI could be pretty high, but if you've been doing like a low carb, low fat, low sugar diet, there can be exceptions to you being able to have the surgery sooner, but it's all case by case. So ask your coordinator for help with that and clarification, but it's not super common. So just keep that in mind. It is a rare occasion, but it has happened where we've made some exceptions. So just speak with your coordinator, and then your coordinator can check in with the nutritionist, or you can check in with a nutritionist yourself, whichever you prefer is totally fine. Cheryl said, protein drinks for those 2 weeks, should I not drink those? To be 100% honest with you, Cheryl, I'm not 100% sure, since I don't know the pre-op diet off the back of my hand, but I'm sure we can definitely get that answer for you from the nutritionist. So just hang on a little bit while we get an answer for you for that. Sorry about that. Cheryl preguntó sobre las bebidas de proteína, que dice que por 2 semanas
si debería de dejar de tomárselas. Y le dije, desafortunadamente no estoy muy segura, así es de que le vamos a preguntar al nutriólogo, como yo no soy nutrióloga, él va a poder dar una respuesta mejor. A ver, ¿qué otra cosa? Sí les quería decir también que ahorita, normalmente al fin de año, nuestros precios solamente van a estar al precio que están ahorita como por los próximos 2 meses. Pero sí nos han empezado a decir que los precios van a empezar a subir, así es de que el depósito también funciona para, como para congelar el precio en el que está ahorita. Por ejemplo, el precio de la manga gástrica está a $4,395, el más bajo, con el doctor Jesús Ceja. Y si quiere obtener ese precio antes de que suba para, por ejemplo, el año que viene, lo único que ocupamos es el depósito de $195 mínimo para poder asegurar que va a obtener ese precio. Ya lo puede, como les dije hace rato, pueden técnicamente programar su cirugía hasta 1 año de anticipación, pero si ocupan de reprogramarla en cualquier tiempo, ya si lo quieren hacer más pronto o ocupan más tiempo, se puede hacer sin problema y no hay costo adicional tampoco. Así es de que tengan eso en mente también. Alma. Hi, Alma. She said, can we use abdominal binders for after surgery? So we don't typically recommend any kind of binding after the surgery, just because we want to make sure you're fully healed from the inside, since that takes longer. We don't usually recommend binding, especially right after surgery, because we want to make sure you don't potentially hurt yourself inside. So just kind of keep that in mind. And also the outside, we also need to make sure that fully heals before you kind of keep anything super rubbing on your incisions, because we don't want to potentially cause any kind of infection or anything like that. I want to say there is a time where you can use the binding, but it's definitely not for some time after surgery. I will make sure to take a look at that and get you an answer, or Vivi can get you an answer as well. But yeah, just keep that in mind. Definitely don't want any kind of compression around your stomach for a little while. Okay, good. You got the email. Great job. You're welcome. Alma preguntó que si podrían usar vendas después de la cirugía ya ve cuando se vendan el estómago, que como después de que tienen bebés, hay mujeres que se vendan el estómago para volver a hacer más, para apretar el estómago. Honestamente no se recomienda hacer eso porque oh, there you go, Vivi. Thank you. No se recomienda porque no es muy bueno para para su estómago adentro, para toda la cirugía que se le hace, las cortadas, de esperar el tiempo de recuperación y todo eso, porque como adentro del cuerpo de uno dura más tiempo para completamente sanar, no se les recomienda hacer algo así porque puede causar complicaciones. Así es de que no es necesario tampoco, porque como dijo Vivi, eso es más como para cuando tienes cirugías cosméticas, porque como nada más es por fuera lo cosmético, no le va a dañar por dentro. Y como la cirugía bariátrica es por dentro, son sus intestinos y todo eso, puede causarle complicaciones y no queremos eso. Ok. A ver, ¿qué más? Oh, también sobre lo que puedo hablar es más o menos el tiempo que van a estar allá dependiendo de la cirugía que se hagan.
La manga gástrica, que es la más común, esa del día que llega al día que se regresa a su casa son 4 días en total. Llega, por ejemplo, si va a tener la cirugía un martes, llega el lunes, como les dije hace rato, más tardar 12 de la tarde, los van a recoger del aeropuerto, los cruzan a Tijuana, llegan al hotel, se registran, los llevan al hospital para hacerse los exámenes preoperativos y después de ahí los regresan al hotel para que pasen ahí la noche. El día 2 viene siendo el día de la cirugía, que viene siendo el martes. Después de la cirugía se va a quedar en el hospital. Se queda el miércoles, que viene siendo el día 3, en el hospital para observación. Y ya el día 4, que viene siendo el jueves, es el día que los darán de alta y los regresan al aeropuerto para regresarse a su casa. Ya la única diferencia entre esa y el bypass o el duodenal switch es de que el bypass y el duodenal switch son 5 días en total. Así es que un día más en el hospital y es la única diferencia. So I was just mentioning about your total stay while you're there. So depending on the surgery, it determines how long you'll be there for. So the gastric sleeve surgery is a total of 4 days from the day you arrive to the day you leave. So the day you arrive is day 1. And that day, you'll get picked up from the airport, driven across the border into Mexico, check in at the hotel, then you'll get taken to the hospital for your pre-op labs, go over your surgery schedule. You'll get taken back to the hotel, spend the night there. And then day 2 will be your surgery day. So you'll get picked up from the hotel, taken to the hospital, have surgery, stay the night at the hospital. Day 3 is staying at the hospital for observation. And then on day 4 is when you'll have your post-op test done, make sure everything checks out, everything looks good. You'll be discharged, go to the pharmacy to pick up the prescribed medication that's included in the package, the all-inclusive package. From there, you'll get taken back to the airport to go back home. The only difference between the gastric sleeve and then pretty much the other 2 main ones, which is the bypass or the duodenal switch, is that those 2, the bypass and duodenal switch, those are 5 days total. So you spend an extra night at the hospital instead of just 2 nights, it's 3 nights. So that's the only difference. So gastric sleeve is 4 days, bypass, duodenal switch, 5 days. Let's see. Puedo hablar sobre qué viene incluido en el paquete, porque es un paquete todo inclusivo. Básicamente viene todo lo que va a ocupar mientras esté con nosotros, que viene siendo su transporte terrestre, la estancia en el hotel, en el hospital, todo la herramienta, todo el equipo, todo el medicamento que se va a ocupar mientras esté en el hospital, todas las tarifas del cirujano, de las enfermeras, el equipo del cirujano, el anestesiólogo, todo el medicamento posoperativo también que le recetan para su tiempo de recuperación viene incluido, todos los exámenes que le hacen, por ejemplo, los exámenes preoperativos y posoperativos, incluye también toda la comida, por decir, porque solamente va a poder estar tomando o comiendo cosas líquidas, como gelatina, jugos, agua para los paquetitos de Nor Suiza o los cubitos de Nor Suiza. Y luego también acceso al nutriólogo, y también tenemos una doctora entre medio que ella está en contacto directo con los cirujanos, así es de que cualquier pregunta médica que tenga o duda o lo que sea, se puede comunicar con ella, y ella también viene incluido en el paquete inclusivo. Así es que básicamente todo mientras estén con nosotros viene incluido en el paquete. Lo único es el viaje o los vuelos o cómo va a llegar usted al aeropuerto. Y la otra cosa que también es muy común es de que muchas personas les gusta llevar un acompañante.
Y está bien, está bien completamente que quieran llevar a un acompañante. Lo único es de que, pues, como no se pueden quedar en el hospital a dormir, se tiene que cobrar para poder asegurar que tengamos el hotel apartado para ellos durante ese tiempo que ustedes van a estar allá. Dependiendo de la cirugía, determina cuánto se cobra por el acompañante. Para la manga gástrica son $245 en total, pero incluye todo el transporte terrestre, la estancia en el hotel, todo el desayuno y también incluye un 20% de descuento de todas las bebidas y comida en el hotel. Ya si es un bypass o un duodenal switch, son $390, pero cubre lo mismo nomás porque es como una noche más, se cobra un poco más. So I was just going over like pretty much everything that's included in the like all-inclusive package. So it's literally like everything you're gonna need from the day you arrive to the day you leave. The only thing that's not included is airfare or like how you get yourself to and from the San Diego airport. But from the moment you arrive, all your ground transportation, your hotel stay, your hospital stay, all the tools, medication, equipment are included. The surgical fees, the anesthesiologist fees, all of the pre-op and post-op labs, all of the post-op medication that's prescribed during your recovery period is included. And also access to our certified nutritionist and our surgeon liaison, who is a medical physician. She specializes in bariatric patients. And so if you have any medical questions, concerns, anything you want to talk about like that has to do with medicine or the surgery itself, she is your go-to person, and you can reach out to her whenever you have any questions or concerns, like I said, and you continue to have access to both of the nutritionist and the surgeon liaison for as long as you need them. And then all the like food, and I say food in quotation marks because you'll technically be only like on the liquid diet while you're there, so it really only like it's basically like Jello, water, juice. But you can use the water for like your little bouillon cubes or your broth packets, whatever. Since that is something that you can have while you're on the liquid diet. But yeah, so it's literally all inclusive. The only thing, or one of the main things that is very more common, is a lot of patients like to take a companion, even though it's not a requirement. We completely understand that you want to have somebody with you that you know, and that's totally fine. The only thing is that because companions are not allowed to stay at the hospital, we have to help accommodate their stay. So there is a fee to cover their entire stay. But the fee does cover like their ground transportation, their hotel stay, full breakfast, and 20% off all beverage and food items at the hotel. So depending on the surgery also determines how much the cost is for the companion. So for the gastric sleeve, it's $245 to cover their entire stay. And if it's a bypass or duodenal switch, it's $390 since it's just an extra day. But like I said, it covers pretty much most of everything for them as well. Cheryl, what kind of bouillon cubes are suggested? From my understanding, you could just use like the Knorr, like little cubes. Those are good. I know bone broth is really good. The Kettle brand. I don't know if they sell packets, but I know that's a really good brand. But yeah, just any like bouillon cube should be fine. I know they have some that are like low in sodium, so those are probably the healthier option. But I would triple check with the nutritionist just to make sure. But yeah, I think that's kind of the major topics that I really wanted to talk about. Oh, last thing for sure is the Mexico Cosmetic Center. So after surgery, it is very common to, want to do like some kind of cosmetic surgery, especially if you have, loose skin and things like that, which is common, depending obviously on how much
weight you have to kind of lose for the after the surgery. So Mexico Cosmetic Center is actually at the same hospital with us now. So we have a coordinator. Her name is Janae, and hopefully Vivi or somebody can drop in their information. But you can reach out to them or to her and ask her all your questions about like prices and dates and all that stuff. Typically, if you wanted to do cosmetic surgery after getting bariatric surgery, we do ask that you wait 12 to 18 months because that's typically around the time that it takes for you to lose like most of all the excess weight that you have to lose. So just kind of keep that in mind. I know some patients want to do, you know, like the skin removal. They want to do boob jobs. They want to do BBLs. They want to do, you know, all that stuff. And that's totally fine. Like that's completely something we can do, or they can do. But just like I said, just kind of give yourself that time frame before you jump into doing cosmetic surgery. Les estaba diciendo que también quería platicar sobre el centro cosmético que tenemos. Antes estábamos separados, pero ya el centro cosmético y el centro bariátrico ya estamos en el mismo hospital. Es normal si quieren hacerse cirugías cosméticas después de tener una cirugía bariátrica. Lo único que les pedimos es de que por favor se esperen mínimo dentro de 12 a 18 meses, porque técnicamente ese es el tiempo más o menos que su cuerpo requiere para perder la mayoría, si no todo el peso en exceso que tiene que perder después de una cirugía bariátrica. Pero se pueden comunicar con la coordinadora que se llama Janae. Ella trabaja para Mexico Cosmetic Center y ella podrá ayudarles a responder cualquier pregunta o duda que tengan sobre aumentación de senos o de el BBL o de también la otra cosa que es muy común también es remover la piel en exceso que les empieza a colgar. Eso es más para las personas que tienen más peso que perder, pero sí puede ser cualquier persona. Pero sí, ahí en los comentarios está la información de Janae para que se puedan comunicar con ella sobre esa información. Ok. Pero sí, si ya no tienen más preguntas, creo que ese es todo el tiempo para mí. Si piensan en otras preguntas después de que acabe este live, nada más pónganlas en los comentarios y la administradora de Facebook les corresponderá por ahí. But yeah, I was just saying that if you don't have any other questions for me, I believe that's it for me. But if you do come up with any other questions, your coordinator is more than happy to help you answer any of them. So please, please, please feel free to reach out to them or drop them in the comment section here, and someone from the Facebook administration team will be sure to answer your questions. But other than that, thank you so much for joining. Thank you so much for your questions. I hope the information was helpful. If not, please reach out to your coordinator to get clarification on what I said. And if I'm your coordinator, I'm sorry. But yeah, just let us know if you have any questions. It was great talking to you all. And we'll see you guys soon. Muchas gracias por todo. Estaremos en comunicación. Adiós.